Sie liegt in einem Sarkophag aus griechischem Marmor, der 1965 eigens für sie angefertigt wurde. Residenz der Blauen Funken, einem der zwei größten Karnevalsvereine Kölns. Der zweite große Karnevalsverein sind die Roten Funken, deren Residenz sich in der These are Ulre-Pforte where the befindet. carnival clubs are Die in der located. The Südstadt first gelegene one was Ulre-Pforte red, weist auf die the second Ulmer, one die was blue, Töpferin, die ihre and Töpfe that's wegen where der they had their Feuergefahr headquarters nur or am their Rand der foundations Stadtgrenze are. brennen durften. Die blauen Funken stehen im Übrigen für die They have Franzosen, carnival die here, roten Funken für but die it's not Preußen. like the Wer Caribbean in Köln carnival. politisch aktiv sein möchte, muss Mitglied. Allerdings ist eine Wartezeit von 5 bis 10 So Jahren the einzuhalten. red, in order to be a political success here, you have to marry a member of either the red, which is Persian, or blue, which is French. So pretty interesting. Sounds familiar, doesn't it? Republicans, Democrats. It's the gatehouse from the medieval times. Beautiful houses right next to the train tracks that you can see, and you can see a tram going through right in front of us there. Wir befinden uns You can jetzt look im way Hafen down der there, you Südstadt can am see a Königsplatz. McDonald's. Zu Ihrer Linken sehen Sie das Severinstor, This von is the dem heart jedes of the Jahr im southern Februar der district Rosenmontags of Cologne. Karnevalszug startet. Er zieht sich durch die ganze Stadt mit einer Dauer von ca. 6 bis 7 Stunden. Wenn Sie einmal beim Kölner Karneval mitmachen möchten, dann sollten Sie folgende 3 Wörter kennen und während des Zuges den vorbeiziehenden Wagen zurufen. Kamelle, dann werden Ihnen Süßigkeiten zugeworfen. Strüsschen, dann erhalten Sie kleine Blumensträuße. Und Bützchen, dann bekommen Sie von den Jecke ein kleines Küsschen auf die Wange. They said that the carnival lasts from 6 to 7 hours, and they throw out beads and candy, but you have to call it out, just like New Orleans. So maybe this carnival is very much associated with the Catholic Church, but I'm not 100% sure. But it seems like that is the understanding I'm receiving from hearing what's being said over the microphones and stuff, and communicating to the people on the tours. So again, you can see some of the different architects. I believe some of this architect is Baroque, B-A-R-Q-U-E, I believe. And it is what we saw a lot of in Spain was the very first time. But then we did see some in London and some of the surrounding villages that Kelsey and I went to while she was doing her graduate studies here in England, in London. Das Another guard orangefarbene Gebäude tower. vor Ihnen ist das sogenannte Siebengebirgshaus. Vielleicht wissen Sie, dass das Siebengebirge näher an Bonn liegt als an Köln. Der Legende nach Sie zählt zu den ältesten So they Universitäten have in a little Europa. legend here Sie that wurde says the 1798 Rhine was von dug den by französischen Machthabern 7 erschlossen. Die neue Universität giants zu Köln wurde who 1919 then gegründet piled up the und von dirt dem in damaligen that reddish Oberbürgermeister colored Kölns, building, Konrad Adenauer, and eingeweiht. that's how it Heute became ist the sie mit knapp building. über 44.000 Studierenden eine der größten Hochschulen in So now Deutschland. we're coming up to one of Das the Gebäude bridges der alten Universität steht unter that crosses Denkmalschutz. the Rhine. Heute befindet sich And we'll darin be ein Teil crossing der it soon. Fachhochschule Köln. Das Fort 1, das Teil des ab 1831 angelegten Festungsrings war. Das Ehrenmal der Adler, den Sie im Park sehen, wurde nach Abzug der Briten 1926 vom Kreiskriegerverband Köln errichtet. Es erinnert an die Kriegsgefallenen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und ist nur noch über den Bauspielplatz zu erreichen. This is what they call Peace Park. It was dedicated to the soldiers that were killed, German soldiers killed in the first and second. And you can assess that location only through the park, called Peace Park. Pitta genannt wird, vom Here it Schiff is, auf the Kölner Dom. Heute hängt sie Peace im Park Südturm des again, Kölner as you Doms see as und you're mit einem driving by. Durchmesser von 3,22 I'm going to turn Metern over die here größte real quick freistehende to leuchtbare see Glocke the der Welt. smaller Mit one. Beginn der Dampfschifffahrt It um was 1820 used und dem to Bau haul der up Eisenbahn stieg the in Köln das Great Handelsaufkommen, Peter. weshalb It's Pläne a zum bale Bau that is eines located neuen in Hafenbeckens the erforderlich wurden.
Seit 1840 errang Twin Köln Spire große Church Bedeutung als Getreidehandelsplatz. that we saw Später wurde der yesterday. Börsenterminhandel für Roggen und And Weizen an der Kölner and Börse Peter's aufgenommen. Great Bell Köln wurde zentraler is only Getreidemarkt used at rung at Christmas time and New Year's Eve. It's like 27 tons, so it is huge. Once again, we're coming by the reddish building that supposedly was all the clay that was left by the 7 giants that dug the Rhine in their fairy tales. Kurz nach der Jahrtausendwende wurde mit umfangreichen Abriss Here you can see some of the older buildings that, of course, was rebuilt during World War Rechts voraus sehen II. wir die Kranhäuser, ein Rückgang der Rheinau Hafen. Sie wurden von der Architektin Hadi Teherani entworfen. Der Name spielt auf die ehemaligen Lastkräne im alten Rheinau-Hafen an. Die Kranhäuser wurden rechtwinklig zum Rhein angeordnet und heißen von Nord nach Süd. Pantheon Vista, Kranhaus 1 und Kranhaus Plus. Während es sich beim Kranhaus 1 und Kranhaus Plus um Bürohäuser handelt, beinhaltet das Pantheon Vista. In den 90er Jahren wurde das ehemalige Zollamts- und Schokoladenmuseum umgebaut. Daneben befindet This sich now das is a commute. Sportmuseum. It was a customs building back in the Er wurde 1855 olden days and is now turned into a museum. And you can see that they're getting with Easter. Die Drehvorrichtung wird durch elektrohydraulische Steuerung in Mannerkopfturm betrieben. Vor der Drehung wird die Brücke um 11,2 cm angehoben. Wir fahren an der kleinsten romanischen Kirche Kölns vorbei. St. Maria in Justkirchen ist außerdem die einzige romanische Kirche, deren historische Gewölbefresken aus dem 13. Jahrhundert zu einem großen Teil erhalten sind. In den 3 Mittelschiffen sind jeweils 4 Szenen des Alten und Neuen Testaments im gegenseitigen Bezug dargestellt. Während der Adventszeit wird in der Kirche ein You can see through there the horse statue. The person on top of it is Frederick I. If I can get it closer. There we go. Die erste Brücke Kölns zwischen dem Fluss erbaut wurde. Sie werden auf der rechten Seite das Schokoladenmuseum und daneben die Severinsbrücke erkennen können. So we're crossing the Rhine right now. Und hinter dieser dann die Rotenkirchener Brücke. Wenn Sie sich nach links umblicken, haben Sie eine wunderbare Sicht auf das Altstadtpanorama mit dem Dom, dem historischen Rathaus und Groß St. Martin. Auffällig sind die schmalen und spitzen mittelalterlichen Häuser, die typisch You can für see ihre the Zeit sind. cathedral that we Wurden were at lokale last Steuern nach night der Breite des Hauses and yesterday. Sie sehen die Hohenzollernbrücke, auf der die Züge direkt in den Hauptbahnhof anlaufen. I guess this is what Dad saw in World War II when they were coming up this way. Up here on the left is the other train station in Düsseldorf. Wir erreichen die Haltestelle Ausstieg Rheinpark, Tanzbrunnen, Messe, Triangel. This is the one I'm going to take when we go to Hof sehen Sie auf der linken in a Seite couple die of days. denkmalgeschützten Fassaden der alten Messe. Einem Areal von etwa 30.000 Quadratmetern, RTL. Kultur- und Freizeitpark mit Open-Air-Bühne und It's like a Theater. Buddha on the top. Von den anliegenden Rheinterrassen mit Restaurant und Biergarten sowie dem Cologne Beach Club direkt am Deutzer Rheinufer hat man einen ausgezeichneten Blick auf die Dom und das Kölner Stadtpanorama. Außerdem erreichen Sie bequem zu Fuß den Rheinpark, eine wichtige Naherholungszone Kölns. Die Hohenzollernbrücke ist die einzige frei zugängliche Kletteranlage an einem historischen Baudenkmal in Deutschland. Von März bis Oktober ist Here's the other major train station in Cologne. And this is the one I'll be taking to go to Zu unserer Hof, Linken befindet which sich is der where Bahnhof the Deutz mit dem Ottoplatz.
97th Dieser Infantry Platz Division was erinnert an Nikolaus transferred August Otto, over to the der 3rd Army, which was 1876 commanded den by General Viertaktmotor, den George Patton. Otto-Motor, erfunden hat. Zusammen mit dem Ingenieur. Wer sich vom Großstadttrubel erholen möchte, der kann dies zum Beispiel in der Claudius-Therme tun, einem großen Thermalbad im römischen Stil, das wir auf der nächsten Karte sehen. Rechter Hand befinden sich der Mülheimer Hafen und die Mülheimer Brücke mit 708 Meter, die längste Kölner Brücke. Links sehen wir die Cologne-Brücke, die direkt zum Hauptbahnhof führt. 1859 wurde der erste Zug über den Rhein. Es gibt insgesamt 7 Brücken in Köln. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es 5 Brücken, die während des Krieges alle zerstört wurden. Die erste Brücke über den Rhein wurde im 4. Jahrhundert nach Christus errichtet. So there are a total of 7 bridges in Cologne. 5 of those were destroyed during World War II. And you can see that along the Rhine, you have smooth bank, a little built-up area on this side, and what you see is the promenade. People are walking, and just like in Dusseldorf, they closed the road that this one had 40,000 cars a day, and then pushed it back so the city would be right on the Rhine again. This is a good picture right here of what it's looking like. See, there's another church in the distance as we get off of this bridge that is 2,350, and it's the longest bridge across the Rhine. And now we're at the zoo. They have 500 species here. The houses that you see on the left, see what some of the old buildings used to look like, and 70% of these were destroyed. And in Cologne, the city area, only 10% survived. So before the war, there were 725,000 people living in Cologne. At the end of the war, there were only 40,000 left. What you see here during World War II, it was an armory and a barracks. And now this building is a senior citizens home. Wir erreichen den Skulpturenpark, der ab 1997 auf einer ehemals brachliegenden Grünfläche entstand. Der Ort ist für die Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Skulptur bekannt, die durch wechselnde Ausstellungen möglich gemacht wird. Denn alle 2 Jahre wird ein Teil der ausgestellten Skulpturen durch neue ersetzt. Initiator des Skulpturenparks Köln war der... So what you see here is what's remained of the medieval walls that surrounded Cologne. You can see in the background, you can see the double spires of the church. Neben einer Schule für Journalisten befindet sich hier der Cinerum, ein riesiges Kino und das Tanzmuseum, eines von 36 Museen Kölns. Im Gegensatz zu anderen städtischen Museen hat dieses Museum auch Montagsgeöffnet. There are 36 museums in the town of Cologne, and you can see everybody's got Canadian geese. And this part was built on the ruins of the old original railroad station that was destroyed during World War II. Im Mittelalter hieß der Platz Markt. Preußen benutzten ihn als Exerzierplatz. Got the Prime Mark. Rechts passieren wir das Käthe-Kollwitz-Museum, in dem Werke der 1945 verstorbenen Künstlerin Käthe Kollwitz ausgestellt sind. Dazu gehören Zeichnungen, Druckgrafiken und Bronzeskulpturen. Das Museum beherbergt die international größte Sammlung ihrer Werke. Vor uns liegt St. Apostel, eine weitere romanische Kirche aus dem 11. bis 12. Jahrhundert.
Saint Hier am St. Marien-Kapitol another besitzt sie Romanesque einen church Kleeblatt oder 3 built in the Korkenchore. 12th century. St. Aposteln gilt als Hauptwerk romanischer Kirchenbaukunst im Rheinland. It has a dome, Der Kölner Karneval ist die 5. Jahreszeit. choir. Viele der Einwohner Kölns machten sich über die preußischen Militär So I'm standing outside of the Cologne Museum. They have the wings and a car on top because in 1930 Ford built a assembly plant here in Dusseldorf and a manufacturing facility. And also there's several other major automobile operations been in this city for a long period of time. So we're going to go inside the museum and see what we see. So what you see here is a scaffolding of where they're cleaning the, it's like I talked about earlier in one of the videos where they have to constantly clean it because of the limestone reacting to basically acid rain. See how clear these are? White. And you can see where they have the scaffolding. It's really clear. And even the one in the background, you can see it's a lot better looking when they get it cleaned up. So you can see here, this is a description of what it looked like in Roman time. Museum's not open, so they're still developing it. But look at all the pieces that they found so far. Good thing about German, you've got a pretty good idea as to what it is and what you're trying to find. So, some more museums down that way. And I think this is the Museum Ludwig. I think it's modern art, for what I could see. Here's another one of the churches that you can find almost anywhere. You throw a rock, you can hit a church in Cologne. Look at the details. Zoom in. Some of the details on these. It's amazing how much work they had to do in order to accomplish this. Every one of them's got a different expression on their face. That fellow right there looks like from Shrek. Lord, I can't remember his name. He looks like he's got the same facial. Anyway, good times in Cologne. So what you got here is a typical Saturday. It could be in London, it could be in Vienna, it could be in Cologne. It's a square where people are just sitting around talking and enjoying the great atmosphere on this Saturday. It was a beautiful day today and it's winding down to the end. So here we are in one of the market areas around Cologne, and you can see it's a busy Saturday with everybody going around having their business. It's after 4 o'clock right now. I see the Coca-Cola machine, I see the Guinness, hotels, fountain,
in the middle. So it's really interesting to see that, you know, this could be in London, it could be in Vienna, it could be Berlin, Munich. It's just like this all over Europe, from what I've seen and what Kelsey and I have seen. It's constantly everybody in the square. So here we are in the center of the square, and you can see the statue has a Beck beer in her hand, and I don't think that's what was in the original one. Of course, we look over here. Once again, you got another church. And let me expand this out a little bit. Earlier I talked to you about when I first saw the two eagles. I thought it was from the Russian Tsar time. But what it is, it shows the symbolism of the coming together of Rome and in one of the earlier videos I made. When I first saw the two-headed eagle. But what these two-headed eagles represent is not Tsarist Russia, but it's the union of Rome and Germans here in Cologne. And that's why you have so many of these Roman Catholic churches here, or they call them Romanist church. When I was walking around, I found this. This is part of the old Roman road that was in Cologne. And this is right behind the cathedral. So let's do like the Romans do. Walk the road. Yeah, the scooter would not like this road. So that's the artist, and he created this. It says, we may have different religions, different languages, different color skin, but we all belong to one given Christ. So we drew a lot of the flags and everything here, right in front of the cathedral. There's a dinosaur. See right here is what he's doing. He's working on making the drawings of all the. He's not looking at anything. He just knows what to do. See a little memorable. So here, right here, one of the artists is over here making his drawings of the different symbols of the countries and stuff. See right there, there's a memorial or Ukraine. There's a lot of money being thrown over that way for the artist. There's this box. Just going at it. Well, we have an old boy here, all dressed up as an old Russian military soldier or an officer, right in front of the Chinese human rights protests. You see it all here in Germany. Once again, the dinosaur's really hamming it up. He's trying to be a T-Rex, but he's got two little hands. Nothing he can do. Like
Times Square before they started shooting everybody.